হ্যালো বন্ধুরা, আপনারা সবাই কেমন আছেন? নিশ্চয়ই ভালো। তো আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো কিভাবে আপনারা ভিপিএন বাই করবেন। পেইড যেগুলো ভিপিএন আছে সেগুলো কিভাবে বাই করবেন পেপাল দিয়ে, পেপালের মাধ্যমে। তো কথা না বাড়িয়ে চলুন শুরু করা যাক। দেখি আমরা গুগলে টপ 10 যে ভিপিএন গুলো আছে, টপ 10 এর মধ্যে যে ভিপিএন গুলো আছে তাদের মধ্যে থেকে আমি ভিপিএন বাই করব। দ্য বেস্ট ভিপিএন সার্ভিস ফর 2022 ইন ফুল। এখানে টপ যে ভিপিএনটি আছে সেটি হচ্ছে এক্সপ্রেস ভিপিএন। এটা অলরেডি আমি বাই করে ফেলছি। তো দ্বিতীয় আছে নর্ড ভিপিএন, তৃতীয় আছে সার্ফশার্ক ভিপিএন। তো আমি এটাই বাই করব, নর্ড ভিপিএন বাই করব না। তো দেখি নর্ড ভিপিএনটা হচ্ছে মান্থলি প্যাকেজের প্রাইস কত। নর্ড ভিপিএন হচ্ছে, দেখি এখানে মান্থলি প্যাক প্রাইস কত দিয়ে। 3 দিনের মানি ব্যাক গ্যারান্টি, protect your identity and sensitive data। পিসিটা একটু স্লো করতেছে। গেট নর্ড ভিপিএন, দেখি প্রাইসিং কত। 2 ইয়ার প্ল্যান, এটা প্ল্যান হচ্ছে 3.71 পার মান্থ। এটা সেভ হবে 68%, 2 বছরের জন্য। $89 নিবে 2 বছরের জন্য। আর হচ্ছে 1 বছরের প্ল্যান 4.92 পার মান্থ, সেভ হচ্ছে 58%। গেট 1 ইয়ার প্ল্যান, এখানে হচ্ছে $59 1 বছরের জন্য। আর 1 মাসের জন্য হচ্ছে 1 মান্থ প্ল্যান, হচ্ছে 11.95, তার মানে $12 পার মান্থ, সেভ 0%। এখানে হচ্ছে 11.95 দিয়ে কিনতে হবে। আচ্ছা দেখি এখানে আছে পেমেন্ট মেথড কি কি আছে, এখানে সিলেক্ট করে দিয়ে দেখি। এখানে হচ্ছে ভিসা আছে, মাস্টার কার্ড আছে, ডিসকভার আছে, ডিসকভার জিসিএফ আছে, অ্যামাজন এক্সপ্রেস মেবি আছে, জিপে আছে। আর এখানে দেখি এখানে পেপাল আছে কি, পেপাল তো আমি দেখতেছি না, এখানে পেপাল নেই, জিপে আছে। তো আমি নর্ড ভিপিএন আসলে নিব না, আমি নিব হচ্ছে আপনার সাবশার্ক ভিপিএন। সাবশার্ক ভিপিএনটা নিব আমি, এটা সার্চ দিচ্ছি। দেন সিকিউর ইওর ডিজিটাল লাইফ, এটাই আমি পারফেক্ট ভিপিএন মনে করি। যেহেতু আমার এক্সপ্রেস ভিপিএন অলরেডি বাই করা আছে সেহেতু আমি এটা নিব এখন। দেন গেট শার্ক ভিপিএন, সাবশার্ক ভিপিএন। এটা মান্থ নিতে হবে, $12.95 দিয়ে নিতে হবে 1 মাসের জন্য। আর এটা হচ্ছে 24 মান্থ, 2+ ফ্রি, আই ডোন্ট নো কি এটা ফ্রি দিছে কুপন। এইটা 2.30 ডলার মান্থলি, এবং 24 মাসে 2 বছরে কত হবে, $59.76। এখানে 6 মাসের প্যাক, 6 মাসে এটা নেবে $38.94 এভরি 6 মান্থ, 6.49 পার মান্থে নিবে। তো আমার এটার দরকার নেই, আমি এটা নিব জাস্ট। এখানে পেপাল মেথড আছে, পেপাল মেথডটা আমি দিয়ে পেমেন্টটা করতে পারবো।
এটা ক্লিক করে সিলেক্ট করে দিলাম। দেন এখানে আমার ইমেলটা দিতে দিব। ইমেলটা দেওয়ার পর পেপাল সিলেক্ট করব। এখানে ইমেলটা দিয়ে আমি তার আগে আমি পেপালটা লগ ইন করে নিচ্ছি। পেপালে গেলাম, দেন পেপাল লগ ইন করবো। লগ ইন, দেন আমার মেইলটা বসায় লগ ইন করবো। EWMA 9254 dev@gmail.com। পাসওয়ার্ড লগ ইন। বারানব্বই চুয়ান্ন dev@, হচ্ছে না কেন জানি লগ ইন। তো আমি পেমেন্টটা অন্যভাবে করতেছি, এটা লগ ইন হচ্ছে না কি কারণে জানি না। তো আমি এটা মেলটা এখানে সাবমিট করতেছি। তো মেলটা সাবমিট করা ডান। এখন আমি পেপাল সিলেক্ট করব। পেপালটা সিলেক্ট করার পর এখন কমপ্লিট। আমার পেপালটা অলরেডি লগ ইন হয়ে গেছে। এখানে লগ ইন কেন জানি হলো না, আমি জানি না। কারণ লগ ইন না হলে আমার এখানে পেপালের নেম আসতো না, যে লগ ইন হয়ে গেছে। এখানে একটু কনফিউশন আছে আমি একটু। এখানে আমার হচ্ছে ইমেলটা যদি প্রবলেম হয় তখন ঝামেলা হয়ে যাবে। ইমেলটা চেক করে নিচ্ছি যেহেতু পেমেন্ট করব আমি। জিমেল, ভিডিওটা লং হয়ে যাচ্ছে এর জন্য দুঃখিত। পেপালে অলরেডি মেল আসার কথা, যেহেতু আমি সাইন আপ করে ফেলছি। দেখে আসছে কিনা, মেবি আসেনি। আমি পেপালটা মেলটা কপি করে নিচ্ছি, কোনো কনফিউশন ছাড়া মেল কপি করে নিলাম। দেন এখানে পেস্ট করে দেব। ডান। এখন পেপাল সিলেক্ট করব, দেন কমপ্লিট পে করে দিব। সরি এখানে ভুল হয়ে গেছে, $59 টোটাল এসে গেছে। তো আমি এটা করব না, আমি আবার ব্যাক করে দিচ্ছি। মেবি সিলেক্ট করা ভুল হয়েছে, রং সিলেক্ট করছি। এটা হবে না, এটা 1 মাসের হবে। দেন আমি আমার মেলটা অ্যাগেন পেস্ট করে দিলাম, দেন পেপালে ক্লিক করব।
নাও $12.95 কমপ্লিট টু পেমেন্ট। দেন এখন এগ্রি। আচ্ছা দেখি এখানে আমার কি আসে। পেপাল ক্রেডিট। আমার কিছু সাবজেক্ট দিতে হয়, তো আমি এটা করবো না, দরকার নেই। জাস্ট পেপাল চেক আউটে ক্লিক করব। ব্যালেন্স 12.95, এগ্রি অ্যান্ড পে নাও। প্রসেসিং। I think done. Review your data, then buy now. তো আমাকে রিভিউ করতে দিছে, আমি একটু দেখে নিই। 1 মাসের জন্য 12.95, এভরিথিং ঠিক আছে। বাই নাও। প্রসেসিং অর্ডার। পেমেন্ট নট অথরাইজ। আই ডোন্ট নো কেন হলো না, একটু চেঞ্জ করে নিই। Please submit your payment now. Done, I think done. Thank you for your order. হ্যাঁ, ডান হয়ে গেছে অলরেডি। এখানে ইনভয়েস দিয়ে দিছে ওরা। পাসওয়ার্ড সিলেক্ট করে দেবো আমি। পাসওয়ার্ড। এখানে ইয়ে দিতে হবে, দেন ক্রিয়েট এ পাসওয়ার্ড। থ্যাঙ্কস। ডান। ভিডিওটি লং হয়েছে, এর জন্য সরি। স্কিপ দিস। দেখেন এদিকে আমার পেমেন্ট ডান হয়ে গেছে, আমি অলরেডি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে। 1 মাসের জন্য পেমেন্ট ইজ ডান হয়েছে। থ্যাংক ইউ, থ্যাঙ্কস ফর অর্ডারিং। এদিকে আরেকটা মেল এসে গেছে, এটা
ওয়েলকাম টু দ্য বিগিনিং অফ ইয়োর সাবস্ক্রাইব জার্নি। তো এখানে এভরিথিং এসে তো আশা করি আপনারা ভিডিওটি বুঝতে পারছেন কিভাবে সাবস্ক্রাইব বা বিভিন্ন ভিপিএন টপ ভিপিএন গুলো বাই করা যায় পেপাল দিয়ে। তো আজকের মতো এই পর্যন্ত, আল্লাহ হাফেজ।